Yes, I can hear you. Yeah, welcome to the workshop. Добро пожаловать на наш воркшоп. Ми зараз попросимо вас виключити ваші мікрофони. Добре? Okay. Yeah, and before we start, let me do the acknowledgement. We respectfully acknowledge that we are in Treaty 1 territory and that this land is the traditional territory of Anishinaabe, Cree, Ojibwe, Dakota, the Dene peoples, and the homeland of the Métis Nation. We respect the treaties that were made on these territories. We are thankful for the clean water we use from Shore Lake. Ми хотіли би розпочати з підтвердження. Ми поважаємо договір єдиної території і людей Ошенабе, Крія, Оджекрія, Дакота і Дене People. So welcome to the workshop, and this is New Journey Housing. We are a resource center for newcomer housing, and we work from Monday to Friday, 9:30 to 5 p.m. And our address is 305 Broadway. We are on the second floor. Our telephone number 204-942-2238. And our email info@newjourneyhousing.com. You can either call us or send us an email. We will be quick to respond. Вітаємо вас на нашому вебінарі. Ми New Journey Housing, ми допомагаємо новоприбулим знайти житло в Вінніпезі. Наш офіс знаходиться на 305 Бродвей, офіс 200. Ми працюємо з 9:30 до 5 години з понеділка по п'ятницю. Наш номер телефону 204-942-2238. І наша електронна пошта – це info@newjourneyhousing.com. We are private funded. That is why we can receive all newcomers to Canada. By newcomers to Canada, I mean permanent residents, naturalized Canadians, international students, temporary foreign workers, refugee claimants, everybody. Ми приватна організація, тому ми допомагаємо всім типам новоприбулих. Тобто, то може бути перманентні резиденти, натуралізовані канадці, міжнародні студенти або працівники з інших країн. And we have 3 workshops: rental workshop, home purchasing workshop, and money management. And all our services, they are free of charge. Ми можемо надати послуги в 3 типах, і ми зазвичай робимо воркшопи стосовно як зняти житло в оренду, як купити житло, або як користуватися вашими грошми. І наші послуги безкоштовні. If you go to our website, www.newjourneyhousing.com, you will find a lot of information about renting, about buying a house, money management, taxes, a lot of information. So please go to our website. Якщо ви зайдете на нашу сторінку в інтернеті newjourneyhousing.com, ви знайдете дуже багато корисної інформації стосовно житла, і ми з Азаріусом вам дуже радимо зайти на цю сторінку і почитати всю інформацію, яка там є. Also, you can go to our social media, you can go to our Facebook or Instagram. You are going to find also a lot of information. Також ми б радили вам користуватися нашими сторінками в соціальних мережах. Наша сторінка в Instagram New Journey Housing і також наша сторінка у Фейсбуці New Journey Housing. Там також дуже багато корисної інформації. So welcome to rental workshop.
Вітаємо вас на нашому вебінарі стосовно оренди житла. So it's about searching for housing and the related rules. Цей вебінар буде стосовно як знайти житло в Канаді і які умови для зняття житла. So in Winnipeg, we have 3 types of rental houses. We have private houses. We have public or subsidized and cooperative houses. Private, public and cooperative houses. У Вінніпезі ми маємо 3 типи житла. Перше – це приватне житло, друге – це житло від компаній, і також третє – це від кооперативи. So I'm going to talk one by one. Let me start by private market. Зараз ми розглянемо всі ці типи варіантів. Почнемо з приватного житла. So if you go around and you see this sign for rent, if you see it, it's a private market. Якщо ви просто, наприклад, будете йти по вулиці, ви побачите оголошення for rent, то це означає, що це житло здається в оренду, і ви можете зателефонувати владельцю цього житла і запитати, яке саме житло вони здають, які умови і все таке інше. So first of all, look around, look at the environment, look at the area. If you like it, then call immediately this number. They put a telephone number. Call the number immediately. Тобто, якщо ви бачите це оголошення, огляніться навколо, чи вам подобається взагалі ця вулиця, розташування, все таке інше. Якщо вас інтересує ця пропозиція, якщо вам все подобається, зателефонуйте за цим номером, який вказано на оголошенні, і запитайте детальніше. If you don't like it, don't take it. Look for another one. Якщо вам не подобається, не дзвоніть і, тобто, не продовжуйте з цим оголошенням, а шукайте щось інше. But as I said, if you like it, call this telephone number. They put a telephone number. And you can ask as many questions as you want. But there are 2 main questions you have to ask. Якщо ви бачите це оголошення, вам все подобається, зателефонуйте за номером, вказано в цьому оголошенні, і запитайте всі питання, які можуть вас потенційно інтересувати, але, по-перше, вам треба запитати 2 питання. The first question, is it still available? Перше питання – це житло ще є доступним. The second question, when can I come and look at it? І друге питання, коли б ви могли б домовитися на перегляд і подивитися на це житло. So if you ask the first question, is it available? And the landlord says, no, it is gone. No problem. Look for another one. Тобто може статися така ситуація, що ви зателефонуєте, запитаєте перше питання, чи житло ще є доступне, і лендлорд скаже, що ні, його вже нема. Тобто його вже немає, вам треба шукати щось інше. But if landlord says, yes, it's available, good. Now book an appointment. Go look at the apartment. Але якщо житло ще є доступним, і лендлорд це підтвердить, будь ласка, домовляйтеся на перегляд і йдіть переглядайте цю квартиру. So the landlord will give you an appointment. For example, come tomorrow at 5 p.m. Make sure you go and please be there on time. Don't be late. Якщо, наприклад, ви розмовляєте з лендлордом і домовились на перегляд, наприклад, на завтра на 5 годину, будь ласка, приходьте в той самий час, в те саме місце, тобто не запізнюйтесь, добре? So the landlord will open for you. You go inside, you check the apartment or the house.
If you don't like it, don't take it. При перегляді лендлорд покаже вам цю квартиру, і якщо вона вам не подобається, не беріть її, пошукайте якісь інші варіанти. But if you like it, you say, great, this is beautiful, then ask the landlord to give you application. Якщо вам ви домовились на перегляд, приїхали і вам подобається ця квартира, відразу запитайте у лендлорда application, тобто аплікацію на цю квартиру. So the landlord will give you the application and will ask you, please go home and fill the application and bring it back. Тобто кажіть, я хочу цю аплікацію, лендлорд надасть вам цю аплікацію, дома ви можете її заповнити і повернути заповнену лендлорду. Тобто ви подались на цю квартиру. So you go home, you fill the application. Once you finish, bring it back. If you bring back the application to the landlord, there are two ways. Тобто, коли ви взяли цю аплікацію, заповнили її, віддали лендлорду, як віддати, це може бути два шляхи. So the first way, landlord will take only applications. Перший шлях, коли ви віддаєте лендлорду лише саму аплікацію, тобто цю application form. For example, for one apartment, maybe 5 people applied for this one bedroom. Наприклад, може статися така ситуація, що на цю квартиру також подадуть і інші люди, і це може бути там, наприклад, 5 інших аплікантів на цю саму квартиру. So the first way I said, landlord will take only applications. Тобто перший шлях – це лише подача самої аплікації. Yeah. You see here, applications. A landlord will go through those applications. Тобто Азаріас вам показує, як виглядає Applications. і лендлорд отримує вашу аплікацію і розгляне її. Maybe it is 2-bedroom. And the first application, maybe Mary applied. How many people in the family? Maybe 10 people in the family. Do you think the landlord will approve? No, the landlord will say, no, rejected. Тобто Азаріас наголошує, що, наприклад, може податися там 5 різних людей, але, наприклад, квартира двокімнатна, і в одній з аплікацій подались, там вказано, що там 10 людей, і лендлорд не буде підтверджувати цю аплікацію. Maybe Peter's application. Landlord will look, oh, this one, no. Тобто лендлорд перегляне цю аплікацію Пітера, вона його не влаштовує, і Пітер отримує відмову. Joseph, wow, landlord will see, wow, this is great. Landlord approves the application of Joseph. Після цього лендлорд, наприклад, розгляне аплікацію Джозефа, перегляне його, все влаштовує, і він цю аплікацію підтвердить. So landlord will call Joseph and will say, Joseph, congratulations, you have been approved. Come and sign the lease, the contract. Тобто лендлорд зателефонує або надійшли імейл Джозефу і повідомить, що скаже, ваша аплікація була підтверджена. So landlord will call Mary and say, Mary, I'm sorry, you have not been approved. Peter, I'm sorry, you have not been approved. Або, наприклад, зателефонує Мері і Пітеру і скаже, ваші аплікації не були, ви отримали відмову. This is the first way. The second way, go look at the apartment. If you like it, ask an application. Тобто Азаріас ще раз наголошує, якщо квартира вам сподобалась, запитайте за аплікацію. You go home, you fill the application. Once you finish, bring it back to the landlord. So when you bring back the application, landlord will take application and will ask you also the security deposit. You give application
and security deposit. Тобто ми повідомили, що буває два шляхи, як податися на цю квартиру. Перший шлях – це лише сама application form, і другий шлях, коли, крім application, ви також даєте security deposit. Це такий страхова запорука. Imagine, let us think maybe 5 people applied. Each and everybody has given application and security deposit. Application and security deposit. So 5 applications and 5 security deposits. Тобто, наприклад, на одну квартиру може податися 5 різних людей, і кожен з цих аплікантів, крім аплікації, також надасть security deposit. So now the landlord will look at those applications and will choose one. Після цього лендлорд перегляне всі ці application forms і вирішить, кому саме він віддасть в оренду цю квартиру. Maybe Joseph has been approved. Landlord will call Joseph. Congratulations, you have been approved. Come and sign the lease. Наприклад, Джозеф подав аплікацію, і він отримав підтвердження на цю аплікацію, а лендлорд зателефонує йому і повідомить, що його аплікація була підтверджена. If Mary has not been approved, landlord will call her and say, Mary, I'm sorry, you have not been approved. Come back and take your security deposit. Якщо, наприклад, орендодавець вирішить, що Мері не получить підтвердження, він зателефонує Мері і скаже, що перепрошую, але ви отримаєте відмову. So, as I told you, there are 2 ways. The first one, I repeat, only applications. The second one, application and security deposit. Тобто можуть бути 2 шляхи, як податися на квартиру. Перший шлях – це лише ви подаєте саму аплікацію, саму по собі. І другий шлях, крім аплікації, це може бути також страхова запорука, тобто security deposit. So which one do you like? Which one do you like? Який варіант вам подобається більше? And once again, application and security deposit, it depends on landlords. Тобто, як саме подаватися, лише сама аплікація або аплікація плюс security deposit вирішує сам лендлорд, тобто орендодавець. So for me, I like only when it is only application. А Заріасу більше подобається, коли це лише сама аплікація. You know why? Because if I am not approved, I don't need to go back to the landlord and take my security deposit. Just application. Тобто, якщо ви подались лише з аплікацією без security deposit і отримали відмову, вам не потрібно буде повертатися, щоб забрати свої гроші. So with the second way, application and security deposit, be careful. When you apply, give security deposit in only one place at a time. У випадку, якщо, крім аплікації, ви подаєте також страхову запоруку, тобто security deposit, ви повинні розуміти, що треба надавати security deposit лише в одно місце в один період часу. So if you are not approved, look for another one. This one is to avoid any problem because you can lose your security deposit. Suppose you apply in 2 places and you are approved both places. Of course, you are going to rent one place. But when you go to the other place to look for your security deposit, landlord will say, no, you have been approved. This is the apartment for you. If you say, no, I found another one. So you are at risk of losing your security deposit. Я перепрошую, чи не могли б, будь ласка, виключити свій мікрофон, щоб не було ехо?
Дуже дякую. Тобто Азаріас каже, що якщо, наприклад, у випадку ви надасте security deposit в 2 місяці за один період часу, може статися таке, що ви отримаєте підтвердження в обох місцях. І в такому випадку ви втратите свій security deposit. Тобто не надавати security deposit більш ніж в одне місце в той самий період часу. Окей? So applying doesn't mean you are guaranteed to get the place. If you give an application, even if you give application and security deposit, it doesn't mean you have been approved. Sometimes the landlord may look at your sources of income. Are you working or not? Sometimes they look at your rental history, or sometimes they may require a guarantor or a cosigner. Then the system of the process of approving, the approval process depends on landlords. Тобто, якщо ви подали аплікацію, це не означає, що вони нададуть вам цю квартиру в оренду. Навіть у випадку, якщо ви подали аплікацію разом з страховою запорукою. Коли лендлорд отримує вашу аплікацію, він перегляне всю інформацію, яка вказана в цій аплікації. Чи, наприклад, ви знайшли вже роботу, чи маєте роботу на даний момент, чи не маєте. Також може запитати ваш попередній досвід попереднього місця, де ви знімали квартиру. І чи маєте ви, наприклад, в Канаді гаранта, чи не маєте. So this is searching for a private market. I told you, there are questions you have to ask. You can ask as many questions as you want. Is it still available? How much is the rent? Are utilities included or not? Utilities, I mean heat, electricity, and water. Is the parking included or not? How many bedrooms? So you can ask as many questions as you want. But remember the main 2 questions we talked about. Тобто, коли ви телефонуєте і питаєте за цю квартиру, ви можете запитати у орендодавця всі вопроси, які вас турбують. Такі самі, як ця квартира ще є доступною. Скільки стоїть оренда на місяць? Чи включені комунальні платежі, чи не включені? Якщо включені, які самі комунальні платежі? Тобто це може бути вода, опалення і світло. Чи є паркінг, і якщо є, скільки коштує на місяць, скільки спальних кімнат в цій квартирі і все таке інше. And as I said, be there on time. Make an appointment and be there on time. Тобто, якщо ви домовились на перегляд цієї квартири, будь ласка, приходьте на цей перегляд своєчасно. В Канаді це не дуже гарно, якщо ви спізнюєтесь. And you may ask also about the security deposit or damage deposit. Remember, it's not more than 50% of the rent, a half of the rent. Тобто зараз також нагадую, що разом з аплікацією вас можуть запитати також security deposit, який зазвичай становить 50% від орендної плати. If you like it, I said, ask application. Then when you are approved, you are going to sign the lease, the contract. Тобто, коли ви подали аплікацію на цю квартиру, і якщо ви отримали підтвердження, що вам здають цю квартиру, після цього ви підпишете договір оренди. So those who come to our workshop, we give them a certificate, and we are going to give you a certificate. This certificate, if you apply, fill application, attach photocopy of the certificate to the application and give to the landlord. This certificate will help you a lot to be
approved, because the landlord will look at the certificate. A landlord will say, wow, he or she has taken the training. He or she is responsible. So the certificate will help you a lot to be approved. Зараз наголошую, що після цього вебінару ви отримаєте від нас такі сертифікати, щоб ви були присутні на цьому вебінарі, і це може вам дуже допомогти при пошуку житла. Тобто, коли ви дасте цей сертифікат лендлорду, це буде ваша перевага в аплікації, щоб отримати підтвердження на це житло. Also, I wanted to let you know that you will not see a certificate of building ownership from the landlord. So don't require this certificate of building ownership. You will not see it. Тобто різниця в Канаді з Україною є в тому, що, наприклад, як в Україні, в Канаді не можна запитати підтвердження, що та людина володіє цією самою квартирою. Такого підтвердження, ну, якби майже не існує. Не існує, як можна це показати і доказати. Тобто ви не можете запитувати це у лендлорда або якоїсь персони, він не має ну, якби жодного варіанту, щоб підтвердити, чи є насправді він владельцем свого житла. I talked about application, attach a certificate from New Journey Housing. Ну, а зараз наголошую за сертифікат, який ви отримаєте після цього вебінару, і ось так він і виглядає. On your screen, you can see a sample of our rental training certificate. This is the sample. And all these are the topics we cover during the training. Тобто це приклад сертифікату, який ви отримаєте після цього вебінару, і які саме теми були розглянуті на цьому вебінарі. Talking about security or damage deposits. Зараз ми розповімо про security і damage deposit. Тобто буває два типи депозитів. Security deposit – це є страховий депозит, damage deposit – це є така запорука за пошкодження. So this is a half of 1 month rent, a half of 1 month rent. And it is your money, it's your money. You give it to the landlord. The landlord will keep your money. If you are approved, you sign the lease and you stay. Maybe 1 year or 2 years. If you want to move out, you call the landlord. The landlord will come to check on damages. Тобто, як я сказав, при подачі аплікації ви можете надати, якщо вас запитають, security deposit – це страховий депозит. Якщо ви вже підписуєте ліс на цю квартиру, тобто договір оренди, вам також потрібно буде надати запоруку за пошкодження. Якщо, наприклад, ви знімали цю квартиру на протязі року, наприклад, і коли ви будете виїжджати, вони перевірять стан квартири. Якщо там все добре, немає ніяких пошкоджень, то вони повернуть вам запоруку за пошкодження. So you call the landlord. You say, landlord, I want to move out. But remember, you must respect the lease contract. It's legal and binding. You have to respect the lease. It's legal and binding. So landlord will come. Landlord will come. Тобто, коли, наприклад, ви мали договір оренди на 1 рік, після закінчення терміну цього договору, ви телефонуєте або в якоїсь іншій формі повідомляєте лендлорду, що ви будете з'їжджати,
Він приходить, перевіряє і, якщо все добре, поверне вам запоруку за пошкодження. Але ви повинні поважати всі умови цього договору. So landlord will check on damages. First of all, damages. Landlord will start in the kitchen, sitting room, bedrooms, bathrooms, everywhere. Landlord will check if you have damaged the apartment or the house. Тобто орендодавець, коли прийде, він перевірить стан всіх кімнат, чи вони мають якісь пошкодження, і якщо все добре, він поверне вам запоруку за пошкодження. So if you have damaged, then the landlord will take from your security deposit to fix the damages. Тобто у випадку, якщо там є якісь пошкодження, в кінці терміну вашого договору на оренду лендлорд прийшов, перевірив стан квартири і там є якісь пошкодження, то він почитає, яка вартість цих пошкоджень і вичте цю вартість з вашої запоруки за пошкодження. For example, if your security deposit may be 500 and to fix the damages maybe 700, you must pay 200 more. Don't say, no, I will not pay. You must pay 200 more. Може статися така ситуація, наприклад, ваша запорука за пошкодження становить $500. Лендлорд почитав пошкодження і вони коштують $700. В цьому випадку вам потрібно буде додати $200 різниці за пошкодження. But if to fix the damages is maybe 400, so landlord will give you back 100. Але у випадку, якщо ви надали запоруку за пошкодження $500, а пошкодження становить $400, тобто орендодавець вичте ці $400 і поверне вам $100. Also, the landlord will come to check if you have cleaned. Did you clean? Landlord will go everywhere. Did you clean? If you have not cleaned, landlord will take from your security deposit to hire people to clean and clean and clean. Також у Канаді, коли у вас закінчується термін дії вашого договору об оренді, ви виїжджаєте з цієї квартири, квартира повинна бути прибрана. Якщо вона не прибрана, лендлорд може зазначити, скільки буде коштувати прибирання цієї квартири, і також вичте цю суму з вашої запоруки за пошкодження. So I wanted to advise you, when you rent, don't damage. And when you move out, make sure you clean and clean and clean. Then landlord will give you back your security deposit within 14 days. Тобто, якщо ви після окінчення дії вашого договору, ви з'їжджаєте з цієї квартири, робіть все можливо, щоб не було ніяких пошкоджень в цій квартирі, і також зробіть прибирання, і все буде добре. На протязі 14 днів лендлорд поверне вам запоруку за пошкодження. For those who have pets, maybe a cat or a dog, there is also pet deposit. And pet deposit is 1 month rent. 1 month rent. Також у випадку, наприклад, ви маєте домашніх улюбленців. В Канаді є така pet deposit, тобто запорука за тварин. І зазвичай вона становить вартість місячної оренди. And you will get this back when you move out if there were no damages to the unit. І також, як і з запорукою за пошкодження, коли контракт закінчився, ви з'їжджаєте з цієї квартири, якщо немає ніяких пошкоджень, зроблених
тваринами, вам повернуть цей pet deposit. Some buildings, they are pet friendly, but some others are not. Якщо ви маєте домашніх тварин, і то в Канаді в деякі будинки вони так звані pet-friendly, тобто можна в'їжджати з домашніми тваринами. Якщо не pet-friendly, то ви не можете зняти квартиру в цьому будинку, якщо маєте тварин. When you rent, there is another form you must fill, and this form is called rental unit condition report. Тобто, коли ви підписуєте договір оренди і ви в'їжджаєте в цю квартиру, в Канаді є такий condition report, тобто це, як в Україні, акт прийому передачі. So at the beginning, when you move in, look with your landlord or caretaker at the condition of your unit. Тобто, коли ви в'їжджаєте в цю квартиру, перший раз ви в неї заходите, разом з вами зайде або орендодавець, або представник орендодавця, і ви разом з цією людиною переглянете, в якому стані знаходиться ця квартира, чи вона має якісь пошкодження. So you start maybe from the kitchen. Look at the ceiling, look at the walls, look at the floor. Record any problem that you see, or you can even take photos, pictures. Тобто, коли ви в'їжджаєте в квартиру, дуже важливо вам зрозуміти, що ви дуже уважно перегляньте все навколо, там, який стан стін, чи все добре навколо і в гарному стані немає ніяких пошкоджень. Ви також можете зробити фото, якби жодних проблем. So go to the living room, go to the bedroom, you and your landlord, both of you, check the apartment, living room, bedrooms, bathroom, everywhere. Write what you see. Тобто ви заходите в цю квартиру перший раз з орендодавцем або його представником разом і перевірте стан всіх кімнат, кухні, ванної кімнати, чи нема там ніяких пошкоджень. Дуже уважно все перегляньте навколо, добре? So at the end of this form, at the end of the form, rental unit condition report, you, the tenant, you sign, and the landlord signs. You make 2 copies, 1 copy for you, another copy for the landlord. Тобто, коли ви все переглянули, цей condition report, як у нас акт прийому передачі, там буде ваш підпис і підпис лендлорда, і вони також зроблять 2 копії. Одна залишиться у лендлорда, інша копія буде у вас. When you are at the end of your tenancy, you are at the end of your lease, you call the landlord. You say, landlord, I want to move out. So if damages have occurred, you will be held responsible for those damages. Тобто, коли ви в'їжджали в цю квартиру і все було добре, і коли, наприклад, ви виїжджаєте з цієї квартири після закінчення терміну дії договору оренди, в квартирі є якісь пошкодження, ви будете відповідальні за ці пошкодження. So if you don't do a condition report at the beginning, you may be held responsible for damages you did not do. Наприклад, якщо коли ви в перший раз в'їжджаєте в цю квартиру і ви не мали такого акту прийому передачі, який називається condition report, або було якесь пошкодження, яке ви не робили, або але не побачили, не вказали в цьому акті прийому передачі, то коли ви будете виїжджати з цієї квартири, лендлорд, ну тобто не можете ви сказати, що там я не бачив, ми там не вказали, щось не було. Коли будете в'їжджати, вони змусять вас сплачувати за ці пошкодження, як нібито зробили ви.
talking about the lease or contract, I said a lease is legal agreement between the tenant and the landlord. Договір оренди – це контракт між лендлордом, тобто орендодавцем і вами. It's legal and binding. You have to respect the lease. Тобто це правовий документ, який зазвичай на 12 місяців, і тобто він має всі права правового документу, тобто ви повинні поважати цей документ. So most of the time, the lease is for 1 year or 12 months, most of the time. But you can find a lease of month to month. Зазвичай в Канаді срок договіру оренди становить 12 місяців, але він також може бути з місяця в місяць. So which one do you like, 1 year or month to month? Який вам подобається більше, на 12 місяців або з місяця в місяць? For me, I like month to month. Why? Because if I sign a lease of month to month, maybe the rent is 1,000. After 4 months or 5 months, I can find a cheaper apartment. I call the landlord. Say, landlord, I found a cheaper rent. I want to move out. I give to the landlord a notice, 1 calendar, 1 full month. Then I move out, no problem. А Заріасу більше подобається договір з місяця в місяць, тому що, наприклад, ви підписали договір оренди з місяця в місяць і прожили, наприклад, 4 місяці. І після цього знайшли якийсь варіант, який вам більше подобається, або коштує менше, тобто якийсь більш варіант, який вас інтересує більш, ніж умови, які ви зараз маєте. І якщо ви маєте договір оренди з місяця в місяць, ви можете попередити вашого лендлорду заздалегідь за 1 місяць і з'їхати з цієї квартири. But if your lease is 1 year, what does it mean? It means you must stay for 1 year. Але якщо в випадку ви підписуєте договір оренди на 12 місяців, ви повинні розуміти, що вам потрібно прожити в цій квартирі 12 місяців. Навіть якщо ви знайшли якийсь варіант більш інтересний для вас, там після декількох місяців проживання, вам все одно потрібно буде залишатися в цій квартирі до окінчення строку договору цього лізу. What happens sometime you may rent an apartment or a house, you sign a lease of 1 year, maybe the rent is 1,000. After 4 or 5 months, you find a cheaper apartment, maybe 800, and you want to move out. You call the landlord. You say, landlord, I want to move out. Landlord will come with the lease you signed. So you see here, you signed for 1 year. Where are you going? And you say, I found a cheaper apartment. No. Landlord will say, no. You must find somebody to come and take over. It's your responsibility as a tenant. Тобто ви підписали договір оренди на 12 місяців, прожили, наприклад, 4 місяці і знайшли якийсь більш привабливий для вас варіант і хочете з'їхати. Ви повідомили свого лендлорда, але він скаже вам, що ви підписали договір оренди на 12 місяців, куди ви зібрались. І він змусить вас залишитися в цій квартирі на 12 місяців. Є варіант, коли ви можете знайти людину, яка буде згодна в'їхати в цю квартиру замість вас на таких самих умовах. А в Канаді це називається sublet. So you find somebody to come and take over.
This is your responsibility. Once again, I repeat, it's not landlord's responsibility. If you are lucky, you find somebody, bring this person, go together to the landlord. The landlord must approve the person you bring. If landlord approves the person you bring, now well and good, you move out. You go and you rent a cheaper apartment. The other person will come and rent. And this process is called, in English, is called assignment. Тобто, якщо ви після декількох місяців проживання в цій квартирі вирішили з'їхати з неї, ви повинні знайти персону, яка в'їде на тих самих умовах замість вас. Але, як Назаріас наголошує, ви повинні самі знайти цю людину. Це не обов'язаність лендлорда, тобто не обов'язаність орендодавця. Це ви повинні зробити самі. І також ви повинні розуміти, що не лише знайти цю людину, яка в'їде замість вас, ви повинні також отримати підтвердження від орендодавця, що він згоден на цю людину жити на тих самих умовах вашому, тобто в цій квартирі, яку ви підписали договір оренди. So if you rent and you sign a lease of 1 year, maybe after 4 months or 5 months, maybe you want to go to US for your vacation, but you will come back to your own apartment. You call the landlord, they say, landlord, I want to go to US for my vacation, but I will come back to my apartment. Landlord will say, okay, look for somebody who will come and stay in your own apartment. You go to US, this person will come, stay in your apartment. If you come back, this person will move out. This process is called sublet. You sublet your unit for a short period of time, for a while. Зараз ми розглянемо, що таке суборенда, тобто саблет англійською мовою. Наприклад, ви підписали договір оренди на 12 місяців. Прожили в цій квартирі, там, наприклад, 5 або 6 місяців, і ви вирішили поїхати до Сполучених Штатів на 2 місяці. Ви можете знайти людину, яка в'їде на 2 місяці замість вас в цю квартиру, і ця людина буде називатися саблет. This is a sample of the lease. This is the first page of the lease. Standard residential tenancy agreement. The first page of the lease. Зараз на екрані є приклад договору оренди. Let me talk about public or subsidized. Зараз ми розглянемо державне житло або субсидоване житло. This public or subsidized, they are subsidized by the Manitoba government. Тобто це є такий тип житла, який субсидується державою Канади. If you want public or subsidized, you must apply, fill an application and wait. And New Journey Housing, we can help you to apply, to fill those applications. Якщо ви маєте інтерес до такого типу житла, ви можете податися на це житло, і ми від компанії New Journey Housing допоможемо вам подати аплікацію на державне житло. You will receive a call. They will call you for an interview. And again, they will call you if there is an opening. Come, there is 2 bedroom available for you or 3 bedroom available for you. They will call you.
В такому випадку, якщо ви подалися на такий тип житла, вам зателефонують і запросять на інтерв'ю. Скажуть там, наприклад, приходьте там завтра о 2 годині, ви приходите, поспілкуєтесь, вони скажуть, який саме варіант вони мають і на яких умовах. Many people apply. Many people fill applications. So it's not quick. You must be prepared to wait and wait. Але ви повинні розуміти, що дуже багато людей подається на такий тип житла, і зазвичай потрібно чекати декілька місяців, щоб отримати якусь відповідь. So how much do you pay in a public or subsidized housing? How much? You pay 30% of your gross income. So the rent is based on your income, 30% of your gross income. Тобто державне або субсидоване житло в Канаді, вартість цього житла залежить від вашої заробітної плати. Наприклад, зазвичай вона становить 30% від вашої заробітної плати. So the amount you pay as rent doesn't depend on how many bedrooms do you have. It doesn't depend on which area. It depends only on your gross income. Тобто, щомісячна вартість цієї квартири, яку ви сплачуєте за оренду, не залежить від кількості спалень цієї квартири або від кількості людей в цієї квартири, вона залежить лише від вашої заробітної плати. Talking about eviction. Зараз ми розглянемо тему виселення житла. So it means the landlord is asking you to move out. Може таке статися, що лендлорд повідомить вас про виселення. So for the landlord to do that, there must be a reason, unless your lease has ended. Тобто ви можете з'їхати з квартири, якщо ваш договір оренди закінчився, або якщо лендлорд змусить вас про виселення. So there are some reasons why a landlord may ask you to move out. For example, non-payment of the rent. If you don't pay the rent, you are 4 days late, you move out immediately. And if you know you will not be able to pay the rent on time, call your landlord ahead of time. Inform your landlord. I have this problem, or I have this problem, I will not be able to pay. Talk to your landlord and find out if they will accept or not. Тобто є 4 причини. Лендлорд не може виселити вас з квартири, тому що просто йому так захотілося. На це повинна бути поважна причина. Бувають 4 типи таких причин. Наприклад, перша з них – не сплата за житло. Якщо ви не можете сплатити за житло, там спізнюєтесь більше ніж на 4 дні, то він може вас виселити. Тобто в цьому випадку ви повинні, якщо ви знаєте, що ви там не маєте грошей на рахунку або ще щось, повідомте лендлорда заздалегідь і скажіть, я маю якусь проблему, вона буде вирішена в таку-то і таку-то дату. Or you give a check, maybe for security deposit or for the rent. The landlord goes to the bank or credit union to cash the check. And non-sufficient funds, no money. What will happen? Landlord will give you 5 days notice and you move out. Друга причина – це у випадку, якщо чек не є дійсний. Наприклад, ви сплачуєте за свою квартиру чеком. Ви надали орендодавцю чек, він пішов в банк, щоб отримати готівку за цей чек, але йому кажуть, що цей чек не є дійсний, або на вашому рахунку не є достатньо грошей, щоб взяти гроші по цьому чеку. Or you are breaking the rules. Maybe the landlord says no smoking
inside the building or the apartment, but you smoke. Landlord says no pet, no cat and dogs. You bring them. Landlord will write to you a warning letter. Can you please stop doing this? Can you please stop doing this? Can you please get rid of your cat? If you don't, then the landlord will give you 1 month notice and you will move out. Третя причина – це якщо ви порушуєте правила перебування в цій будівлі. Наприклад, якщо в будинку заборонено палити, і ви користуєтеся цигарками, то лендлорд попередить вас, якщо ви не зробили ніяких висновків, ви повинні з'їхати з цієї квартири. Або, наприклад, ви в будинку заборонені домашні тварини, і ви маєте домашню тварину. Він також вас попередить, що ви можете позбавитися від цієї тварини. Якщо ви цього не зробили, ви також повинні будете з'їхати. Or the landlord wants to use or sell the house or the apartment. In this case, landlord will give you 3 to 5 months notice. І четверта причина – це, наприклад, орендодавець вирішив квартиру, в якої ви живете в даний момент, продати. Але в такому випадку він мусить повідомити вас заздалегідь. Зазвичай це за 3-5 місяців. Talking about the government, Manitoba government, residential tenancies branch, or if you take the first letters, RTB, as you see on your screen, RTB, RTB. You will hear RTB. This is a branch of the Manitoba government. А зараз ми розглянемо, що таке RTB. RTB – це така державна філія оренди житла. So, RTB, they have rules and regulations set to protect the tenant and to protect the landlord. RTB існує для того, щоб вирішувати всі питання стосовно оренди житла між орендодавцем і вами, тобто тим, хто знімає квартиру. For example, maybe you are a tenant. Maybe the fridge is not working. Maybe the stove is not working. What do you do? Які саме питання вони вирішують? Наприклад, ви зняли квартиру. Ви в'їжджаєте в цю квартиру, або там не працює холодильник, так? І ви повідомили лендлорда про це, він вам ніяк не допомагає, він не вирішує це питання. В такому випадку ви звертаєтесь до RTB. So, I told you, you call the landlord. Call the landlord. But I will advise you, send a text message or an email to the landlord. Say, landlord, the fridge is not working. Come and fix it. Але, по-перше, в кожному випадку звертайтеся до лендлорда. Повідомте його про цю ситуацію, він повинен це вирішити. Звертатися до RTB потрібно лише у випадку, якщо лендлорд не приймає ніяких дій стосовно вирішення цього питання. І також Азаріас вам наголошує, що краще звертатися не користуючись телефоном, а, наприклад, через емейл, щоб у вас було підтвердження, що ви зверталися до лендлорда. So the landlord is supposed to come and fix it. But if the landlord doesn't come, maybe the landlord is saying, I will come tomorrow, I will come tomorrow, and he or she doesn't come, what do you do? І якщо таке станеться, що ви маєте якусь проблему в цій квартирі, ви звертаєтесь до лендлорда і не маєте ніякої реакції від лендлорда, ви ніяк не вирішуєте це питання, у цьому випадку ви можете звернутися до RTB. So go to RTB to complain. Then RTB will call your landlord, will send a letter to your landlord. So they are going to invite your landlord
and you book an appointment. First of all, they encourage mediation between you and your landlord. They have mediators. Тобто, у випадку, якщо ви зверталися до лендлорда, він нічого не зробив, ніяк не допоміг вирішити це питання, ви звертаєтеся до RTB, і буде такий процес між вами і орендодавцем. Вони переглянуть детально вашу справу і вирішать, хто і що повинен робити в цій ситуації. So if the mediation fails, now you go to the hearing. They have hearing officers. It's like a court. You go to the hearing. Here they have hearing officers. Якщо вони, наприклад, розглянули вашу, ну, скажімо так, скаргу, так, і скаргу вашого лендлорда, наприклад, на вас, і не можуть знайти ніякого, так, скажімо, знаменника, то в цьому випадку ця справа піде у суд. Then RTB will give orders. If it is for the landlord, also the landlord may go to RTB to complain. Maybe you don't pay the rent on time. Maybe you are breaking the rules. Maybe you are doing this and this. Landlord will write to you a warning letter. Can you please stop doing this? Can you please stop doing this? Can you please do this? If you don't change, then the landlord will go to RTB to complain. Тобто орендодавець також може звертатися до RTB, до цієї державної філії оренди житла у випадку, якщо, наприклад, він має якісь проблеми з вами, якщо ви порушуєте якісь умови перебування в житлі, там, наприклад, ви користуєтесь цигарками або маєте домашніх тварин в будинку, якому заборонено мати. Лендлорд звернувся до вас, ви ніяк не прореагували на це. І в цьому випадку лендлорд може звернутися до RTB. So RTB will give orders either to the tenant or to the landlord on what to do. Тобто в цих питаннях оренди житла, якщо якась проблема, ця філія, державна філія оренди житла, скаже, як саме вирішить це питання або від вас до орендодавця, або від орендодавця до вас. Let me talk briefly about fire safety rules. Зараз ми трохи поспілкуємося толковно стосовно пожежної безпеки. So in case of a fire, plan an escape and even practice it. Тобто Азаріас наголошує вас підготуватися до пожежної безпеки заздалегідь. Тобто перевірте план будівлі, навіть може там потренуйтеся, що б ви робили у випадку пожежі. So smoke alarm or smoke detector. Make sure you have the smoke alarm or smoke detector in your apartment or house. At least one. В Канаді кожен апартамент і кожна будівля, кожна квартира має такі пожежні детектори. Ви мусите перевірити, щоб ваш пожежний детектор працював добре. And make sure this smoke detector, smoke alarm is working. You can test it every month, once per month. You can test it once per month. Тобто Азаріас наголошує, коли ви в'їжджаєте в квартиру, перевірте стан цього пожежного детектора, чи він працює, чи ні. І також ви повинні перевіряти стан цього детектора кожного місяця. Yep. You see the buttons here. Test them, please. You see the button, press this button and hold. Це дуже You see, when you hear this sound, beep, beep, it's working. It's good.
Це дуже просто перевірити. Ви бачите кнопку на цьому детекторі. Лише нажміть цю кнопку. І якщо ви слышите цей звук, то тобто ваш прибор, цей детектор працює. So if you press and there is no sound, it means it's not working. What do? Call immediately the landlord. Якщо у випадку ви нажали на кнопку на цьому детекторі, і вона не працює, в цьому випадку звертаєтеся до свого орендодавця. So the landlord should come and fix it within 24 hours. В цьому випадку орендодавець повинен прийти до вашої квартири і вирішити це питання на протязі 24 годин. And when you smell the smoke, run outside and call 911. Fire, it's free. Якщо ви почули запах диму або пожежі, будь ласка, покиньте будівлю і також зателефонуйте 911. And even if it is winter time, run outside. Навіть якщо це взимку, ви мусите покинути будівлю. And in case of a fire, never block exits in case of a fire. Let people run outside. У випадку пожежі ніколи не перекривайте прохід. Прохід завжди мусить бути вільний. Talking about the smoke detector or smoke alarm, don't cover the smoke alarm with a plastic sheet. Never block smoke alarm or cover smoke alarm with a plastic sheet like this. Ніколи не прикривайте пожежний детектор. If you do like this, you can be charged 1,000 or 6 months in jail, in prison. В Канаді це дуже велике порушення, і у випадку, якщо ви прикроєте цей пожежний детектор, ви мусите або сплатити $1000 штрафу, або навіть 6 місяців у тюрмі. So taking care of your rental unit, we want you to take care of your rental unit. Keep floors and walls clean, of course. This includes behind the stove, behind the fridge, everywhere. Тобто, як користуватися цією квартирою, як приділяти увагу до цієї квартири і все таке інше. So in case somebody is cooking and there is a strong cooking smell or smoke, open the window. I will not advise you to open the door to the hallway. Why? Because the strong cooking smell will go to your neighbors. It will go to the hallway to your neighbors, and your neighbors might not be happy. Наприклад, якщо ви готуєте щось і такий, знаєте, дуже потужний дим від цієї їжі, будь ласка, відкрийте окно, не відкривайте вхідні двері, тому що цей запах цієї їжі, він буде по всій будівлі. And when somebody is taking a shower, we advise him or her to open the fan, let the hot, steamy air going out. This will prevent the mold. Якщо ви користуєтесь душем або приймаєте ванну, в Канаді є такий в ванній кімнаті, доступ до повітря, він мусить бути відкритим, щоб у вас в ванній кімнаті не залишався грибок. So winter here in Winnipeg or in Manitoba, winter is very cold. And we ask you to always keep the windows shut, always in the winter time.
Взимку в Манітобі і в Вінніпезі дуже холодно, і зазвичай на цей термін, там, коли холодно, коли є зима, вони закривають всі навіть вікна. So tell your landlord, if anything is broken in your apartment, if the tap is leaking, if the fridge is not working, if the stove is not working, if anything is not working, tell your landlord immediately. Тобто, наприклад, якщо ви маєте якісь проблеми в своїй квартирі, будь-які, наприклад, холодильник не працює, або з крана капає вода, по всіх цих питаннях, по-перше, звертайтеся до свого орендодавця. They need to give you a notice of repair so that they can come to your apartment or your house to repair. They will give you a written notice. У цьому випадку орендодавець повинен надати вам підтвердження і також попередити вас заздалегідь, що він, наприклад, приїде до вашої квартири і вирішить це питання. So I wanted to inform you that they can also use their keys to enter your unit after notice is given. Don't be shocked. Також в Канаді є така практика, що зазвичай орендодавець має завжди ключі від вашої квартири, яку ви взяли в оренду, так? І якщо він надав вам, ви маєте якусь проблему, ви попередили лендлорда, і він сказав, я там, наприклад, прийду завтра о 2 годині. Не дивуйтеся, якщо він просто прийде в цей час і сам відкроє двері. Тобто ви можете бути на роботі, ви можете бути вдома, він просто прийде, може прийти сам. Talking about utility conservation, utilities, electricity, gas, heat and water. Зараз ми поспілкуємося стосовно комунальних, таких як світло, опалення або вода. Manitoba Hydro, they are in charge of electricity, gas and heat. Організація Manitoba Hydro, вона відповідальна за світло, газ і опалення. Winnipeg Water and West, they are in charge of water and sewer. Організація Winnipeg Water and West, вона відповідальна за воду і вивоз мусора. So, sometimes utilities are included with the rent, but sometimes utilities are not included with the rent. Іноді комунальні платежі включені в ціну оренди квартири, а іноді комунальні платежі не є включені. So, either they are included or not included, we advise you use utilities wisely. Навіть якщо ваші комунальні платежі включені в оренду квартири, ми дуже звертаємося до вас, щоб ви користувалися цими комунальними послугами, тобто економно. Because utility bills, they are based on what you use. If you use too much, you pay too much. Use less, you pay less. Тобто вартість комунальних послуг, вона залежить від того, як саме ви користуєтеся комунальними послугами. Якщо ви користуєтесь більше, ви сплачуєте більше. Користуєтесь менше, сплачуєте менше. Talking about cockroaches, mice, and other pests. How to prevent cockroaches, mice, or rat, or bed bugs. Зараз ми поспілкуємося стосовно тарганів, мишей і всіх таких інших шкідників. We advise you keep food stored in fridge. По-перше, краще тримати свою їжу в холодильнику. If food cannot go to the fridge, keep it in a container with a lid.
not in a drawer or under the stove, or so keep in a container with a lid. Якщо ви залишили їду, наприклад, не в холодильнику, а десь поставили на стіл або дещо, вона повинна бути закрита. Може бути такий якийсь контейнер, але з кришкою. And we advise you sweep daily, mop your floors often. І також влажною тряпкою протирати пол як найчастіше. If you have a carpet, vacuum or clean your carpet regularly. А якщо це такий ковер, то його треба з пилисосом пилисосити також як найчастіше. Talking about personal safety. So we advise you, do not allow anyone to enter apartment building or your own apartment unless you know them and you trust them. Зараз ми поспілкуємося стосовно персональної безпеки. Нікому не дозволяйте входити в будівлю і також вашу квартиру, якщо ви не знаєте цю людину. So always keep your apartment door locked, always. Завжди тримайте вхідні двері в вашу квартиру замкненими. If somebody is knocking or ringing the bell, look through the peephole. If you don't know him or her, don't open. Якщо, наприклад, хтось стучить в ваші вхідні двері або дзвонить вхідні двері, гляньте у лазок. Якщо ви не знаєте цю людину, не відчиняйте. So even for a landlord or a caretaker to come to your apartment, he or she must write a notice, 24-hour advance written notice, before they can come to your apartment. Навіть орендодавець або його представник не можуть заходити до вашої квартири, до квартири, в яку ви знімаєте, без попередження. Якщо по якійсь причині йому потрібно зайти в вашу квартиру, він мусить попередити вас заздалегідь. Зазвичай це за 24 години заздалегідь. And the landlord must write on the notice why he or she is coming to your apartment. Maybe they say, we are coming for inspection of the stove, inspection of the furnace, inspection of the fridge. They must write the reason why they wanted to come to your apartment. І також орендодавець або представник орендодавця не просто мусить попередити вас заздалегідь, він також мусить вказати, з якої саме причини він хоче зайти до вашої квартири. For example, if a landlord says, I want to come after tomorrow at 5 p.m. So if you have organized an event, maybe a birthday party, maybe any other event that time, inform the landlord. Landlord, I'm sorry, can you come another day? Наприклад, ви отримали повідомлення також від орендодавця або його представника, що він, наприклад, прийде завтра о 5 годині, а ви маєте там інші плани. Наприклад, у вас якась там вечірка, або ви зустрічаєтесь там зі своєю родиною і не можете, не хочете, щоб він прийшов в цей самий час. В такому випадку ви можете сказати йому, що, наприклад, завтра там в 5 годині ми не зможемо, давайте домовимось на інший день, інший час. So we ask you to cooperate. Don't tell simply the landlord, don't come this time, don't come this time, don't come this time. We advise you to cooperate. If you don't cooperate, you can be evicted.
Тобто, якщо станеться така ситуація, що лендлорд вам по якійсь причині він мусить прийти до вашої квартири, а ви в цей час не можете або не хочете, щоб він приходив, не просто кажіть там ні, не приходьте, або то, що намагайтеся домовитись з лендлордом, тобто запропонуйте інший день, інший час, якщо ви не будете співпрацювати з вашим орендодавцем, це може також привести до виїзду з цієї квартири. So here in Manitoba, children under 12 years must be supervised by an adult or an older responsible teenager. So don't leave children under 12 years alone in the apartment. В Канаді, в провінції Манітоба, дітям до 12 років заборонено залишатися самим. Тобто вони завжди повинні знаходитись або з якимось з батьків, або зі своїми, наприклад, братами або сестрами, які старше, ніж 12 років. And window screens, they are not safe to lean against them. Maybe somebody is in the 4th floor or 5th floor, then children may lean on the screen, window screens. They may think this is very strong and it can end up causing an accident. Також Азаріас наголошує, що вікна можуть виглядати дуже потужними, але в жодному випадку не притуляйтеся, ви або ваші діти не притуляйтеся до вікон, тому що це може призвести до акциденту. So talking about the tenant insurance. This is the insurance of your properties, your belongings, your personal belongings. Також в Канаді є такий термін, як персональна страховка. Це страховка на те, що знаходиться в вашій квартирі. For example, you have a TV, you have a sofa, you have beds, you have clothes, you have and so on and so on. These are your belongings. You may go to work or you go to school in the morning, you come evening and everything is gone. There was a fire, for example, or thieves, they've stolen some of your properties, or flooding, water coming from above and destroyed all your properties. What do you do? Тобто ця персональна страховка, вона існує для чого? Ви в своїй квартирі маєте якісь речі, які, наприклад, там телевізор або комп'ютер, або все, що таке інше. Там, і, наприклад, ви не є в квартирі в даний момент, ви, наприклад, йшли на роботу або що, і може статися пожежа, або, наприклад, якісь крадії вломилися в квартиру і взяли ваші речі. У цьому випадку персональна страховка, вона покроє збитки з втрати ваших речей. So if you don't have a tenant insurance, nobody will help you. But if you have a tenant insurance, you will be covered. Тобто у випадку, якщо ви не мали цю страховку і щось станеться, пожежа або крадіжники, вам ніхто не поверне ці гроші за ваші речі. Але у випадку, якщо ви маєте цю страховку, то вам покриють ваші збитки. So this insurance, tenant insurance, it's not a must. I'm not saying go tomorrow buy insurance. No, it's not a must. But think about it. Think about it. It can help you at any time. Мати цю страховку в Канаді не обов'язково, але Азаріас вам би радив цю страховку мати. If you want it, you can buy it through an insurance broker. There are so many
insurance brokers here. Or you can find many online. Tenant Insurance Winnipeg, many of them. Якщо ви вирішили придбати цю страховку, то ви можете звернутися до любого брокера, наприклад, набрати в інтернеті Tenant Insurance Winnipeg, і ви знайдете, який саме брокер зможе продати, там якісь є біля вас, щоб ви звернулися до цього брокера. So it will cost about 160 to 200 per year, not per month, per year. $160 to $200 per year. Зазвичай вартість цієї страховки становить від 160 до 200 канадських доларів на рік. So think about it and make a decision. Тобто розгляньте приватну страховку, чи хотіли би ви купити її чи ні. So ladies and gentlemen, if you have questions, we are at the end of the presentation. If you have questions or comment, feel free. Otherwise, remember we talked about private apartment. We talked about application. We talked about condition report. We talked about the lease. We talked about new gen housing certificate. We talked about how to take care of an apartment. We talked about bed bugs, cockroaches, mice. We talked about public or subsidized. And we talked about tenant insurance. If you have any question or any comment, feel free to ask. На протязі цього вебінару, якщо ви мали або маєте якісь запитання стосовно любої теми, які ми розглядаємо на цьому вебінарі, будь ласка, напишіть свої запитання в чат, і після вебінару ми надамо відповідь на всі ваші запитання. Otherwise, this is the end of the presentation. В цьому випадку це майже кінець цієї презентації. Якщо маєте якісь запитання, будь ласка, пишіть в чат. If there is any question, feel free to ask. І так, зараз ще раз запитуємо, чи є якісь запитання. Будь ласка, повідомте в чат. Victoria, yes, Victoria. Victoria, do you have any question? Yes, I have question. Yes, go Can I ahead. ask you in Ukrainian? Так, запитуйте. У мене таке запитання. Якщо я винаймаю квартиру, так, вона мені сподобалась, я прийшла на зустріч, і лендлорд каже мені, що я маю внести депозит. Це повинно бути обов'язково, я так зрозуміла з цього вебінару, що це має бути переказ, не готівковий, правда? Дивіться, в Канаді це може бути зроблено 3 різними шляхами. Це може бути такий є трансфер, тобто з вашого онлайн-банкінгу ви відправляєте гроші на онлайн-банкінг лендлорда. Другий шлях – це money order, тобто такий сертифікований чек. І третій варіант – це готівкою. Тобто в деяких випадках вони можуть сказати, що вони приймають готівку. Але в цьому випадку ви повинні отримати підтвердження від орендодавця, що він отримав від вас страховий депозит. Окей? Якусь розписку, так, в письмовій формі? Ну, зазвичай вони мають такий чек, вже таку форму, в яку вони лише вписують, яку саме суму вони отримали від вас, і він підписує і передає вам. Угу. І ще таке запитання. Якщо я винаймую month by month, так, то за який час я маю попередити, якщо я вже не хочу винаймувати цю квартиру там за місяць, за 2, що я з'їжджаю? Ви можете попередити за місяць, але я вам відразу скажу, що це матеріал трошечки старий. Тобто зараз знайти квартиру з місяця на місяць
майже неможливо. Це такий варіант існує, але розраховувати на цей варіант ну, якби дуже мало ймовірно, окей? Але якщо ви такий варіант знайдете, то ви мусите повідомити лише за місяць. Добре, але я можу запропонувати, наприклад, орендавцю, що я хочу на півроку, тому що, ну, я не знаю, як складеться життя в Канаді. Ну, на рік якось трошки не впевнена. На півроку можна таку пропозицію йому сказати? Ну, Що... я розумію, але дивіться, 99% договірів оренди, вони відкриваються сроком на 12 місяців. На жаль, менше майже неможливо знайти. В цьому випадку ви можете, наприклад, знайти якийсь договор суборенди, як ми розглядали термін сабліту. Тобто, якась людина підписала договір на рік, і, наприклад, пережила там в 5 місяців і вирішила з'їхати. Ви можете знайти цю людину і податися замість неї. Тобто, як ми розглядали, і в'їхати в цю квартиру до кінця терміну цього договору. Добре, дякую дуже за відповіді. Окей, якщо маєте якісь питання, запитуйте, жодних проблем. Якщо хтось ще має питання, будь ласка, запитуйте.